revision class of NRP or Neonatal Resuscitation Protocol, right? So NRP, in the previous class, what you have learned that in pediatric patient, how would you give advanced life support through the program PALS, PALS, pediatric advanced life support. Same thing if it goes for neonatal after neonates after resuscitation, then we call it Neonatal Resuscitation Protocol or NRP. As you all know, before birth, the site of the oxygenation is placenta, not lungs. So after birth, what happens is the site of the oxygenation changes from placenta to lungs, and there is reversal of the circulation that occurs. এই জিনিসটা আমরা কিভাবে ফিটাল সার্কুলেশন আর পেডিয়াট্রিক ফিটাল সার্কুলেশন নিউনাটাল সার্কুলেশন কি হয় সেটা আমরা আগে একটা ক্লাসে বলেছি, ঠিক আছে, আমি সেটা রিপিট করব না। নাও when after birth what you have to establish is that normal lung function should be established and baby has to breathe. মায়ের পেটে যখন ছিল তখন বাচ্চা ব্রিথ করতে হতো না বাচ্চাকে, কেন? বিকজ after birth the first thing that has to be done to send proper oxygen to the brain is to breathe the child. So how? So আমরা কি বলি যে বাচ্চা জন্মের পর কাঁদেনি বা কেঁদেছে, অ্যাকচুয়ালি কাঁদাটা তো একটা লেমেন টার্ম, whether the baby has the breathing has occurred or not. যদি ব্রিদিং না করে, then what we call is as birth asphyxia. So there are two types of birth asphyxia. One is called primary asphyxia and another is called secondary. তো এইটা তোমরা secondary apnea বা secondary asphyxia যাই বলিস, তো এইটা আমরা after birth that primary asphyxia may occur even before birth. So when a child is born, we never know it is a secondary asphyxia or primary one. So you have to be alert before delivery. So every delivery should be attended by a pediatrician as per rule. Practically কতটা হয় বলতে পারবো না, but in every delivery should be attended by a pediatrician. So at birth, one person who is capable of doing advanced stages of resuscitation should be present before birth. If the risk factors are present, what are the risk factors? এটা পরে আসছি। If the risk factors are present, then a resuscitation team composed of at least one person who can intubate a child and other person, সেটা ডক্টর হতে পারে, নার্স হতে পারে, টেকনিশিয়ান হতে পারে, who can give positive pressure ventilation and other works, that should be present. The requirement of the manpower depends on the risk factors that are present. Normally, among all the deliveries, 85% of the deliveries do not require any resuscitation. বাকি যে 15%, তার মধ্যে 10% requires initial steps of resuscitation. What are the initial steps? I will let you know. Less than 5% requires positive pressure ventilation or bag mask ventilation. Less than 1% babies requires intubation, and less than 0.3, probably 0.3 or 0.4% requires chest compression. So there is a mnemonic for resuscitation. It is called TABC, temperature, airway, breathing, circulation. Now, before birth, what are the questions that should be asked before delivery? There are 4 questions that are to be asked before delivery. What are those 4 questions? First is the amniotic fluid clear? Number 1. What is the expected gestational age? Why you are asking what is the expected gestational age? Because preterm low birth weight is a risk factor for resuscitation. If you are expecting a baby of a low gestation, 28 weeks, 30 weeks, then the baby will probably need resuscitation. So what is the expected gestational age? Is the amniotic fluid clear? That means the amniotic fluid is normally straw colored, but if it is meconium stained or if it is blood stained, meconium is passed by the baby if there is relaxation of anal sphincter before delivery. That occurs when there is some sort of asphyxia or any stress that releases the anal sphincter.
তোরা বাচ্চাদের দেখবি খুব কান্নাকাটি করলে বা খুব ভয় পেলে, তোরা ছোটবেলায় 1 বছরের 5 মাস 6 মাসের দেখবি খুব ভয় পেলে কান্নাকাটি করলে কি করে, পটি ইউরিন করে দেয়। That is their reflex stimulation. So probably has that reflex has been initiated before, but যদি সে স্টুল করে তাহলে কি হবে, that amniotic fluid will not be clear, that will be meconium stain. Meconium stain amniotic fluid এর কমপ্লিকেশন কি হতে পারে, meconium aspiration syndrome. So you have to anticipate that. আর কি হতে পারে, blood tinged হতে পারে। If it is blood tinged, then you are suspecting antepartum hemorrhage or different diseases, সেটা পরে আসছে। Third question is, are there any additional risk factors? What can be the additional risk factors that are present? কি বলতে পারবি কেউ কেউ, কি কি আর additional risk factor থাকতে পারে মায়ের? GDM থাকতে পারে, হ্যাঁ, হাইপারটেনসিভ থাকতে পারে, হ্যাঁ, প্রিএক্লাম্পসিয়া থাকতে পারে, antepartum hemorrhage থাকতে পারে, etc. So what are the additional risk factors and what is the umbilical cord management plan? Umbilical cord management plan means normally preterm baby, what is the expected gestational age ওখানে বলে দিয়েছি। So what is the umbilical cord management plan? What is the umbilical cord management plan? What does mean umbilical cord management is we do delayed cord clamping to কতক্ষণ আমরা ডিলেট করি, 1 to 3 minutes. নর্মালি আমাদের ওটা তোরা কমিউনিটি মেডিসিনে 1 to 3 minutes, এখানে 30 to 60 seconds বলা হয়। So whatever the time duration, what are you trying to achieve is the extra amount of blood that should reach the baby. There are some contraindications where we do not do early delayed cord clamping. তার মধ্যে একটা, if the baby does not cry, if the baby is limp, then you should not wait for 1 minute. কেন সেটা পরে আসছি। You should not wait for 30 seconds or 1 minute. You have to clamp the cord and take the baby under the radiant warmer to initiate resuscitation. If there are other risk factors like bleeding, placenta, antepartum hemorrhage, vasa previa, these are contraindications of early cord clamping. Okay, so what is the umbilical cord management plan? These are 4 questions that are to be asked before delivery. Now coming to the chart, this is the newborn resuscitation protocol chart. You have to memorize the full chart by understanding it. মুখস্থ করে নয়, না হলে পরপর স্টেপগুলো কি কি আসবে সেটা বলতে পারবি না। So after birth, before birth, there is antenatal counseling, team briefing and equipment check. Team antenatal counseling meaning if there is additional risk factors, what are the complications that the baby can face after delivery will have to be explained clearly to the mother or the father or the attendants. কি কি হতে পারে প্রিটার্ম বাচ্চা, সেগুলো আগে এক্সপ্লেন করতে হবে। This is the antenatal counseling. Next is team briefing. You are anticipating a high risk delivery, that's why you have to brief brief the tasks that are to be done if required to the team members beforehand. কে ইন্টিউবেট করবে, কে চেস্ট কম্প্রেশন করবে, কে umbilical catheter করবে, etc. Next is equipment check. What are the equipments that are to be needed after birth? Equipment যদি আমি এখন এক্সটেন্সিভ লিস্ট বলতে বসি তো তোর গন্ডগোল হয়ে যাবে। তো আমরা যেরকম যাব সেই ইকুইপমেন্ট নিয়ে কথা বলবো। So বাচ্চা, baby has been born, right? After birth you have to ask 3 questions. Number 1, is the gestation is term? Next is good tone or breathing or crying. Term gestationটা তুই আগেও একবার জিজ্ঞেস করেছিস, what is the expected gestational age? Here you are again emphasizing that question. এটার নিশ্চয়ই কোনো একটা ইম্পর্টেন্স আছে, নাহলে দুবার কেন জিজ্ঞেস করলি, সেটা আসছি। Another is good tone. You have to assess the tone of the baby. Now how you assess the tone of a baby? কিভাবে টোন অ্যাসেস করিস? একটা প্লাসিড। So there is no time to see the tone. How you see the tone in pediatric patient or adult patient? Pediatric adult কি হয়, প্যাসিভ মুভমেন্ট করি, সেইখানে আমরা মাসল বাল্ব ফিল করে টোন দেখি, তাই তো? But in after birth there is no such time for doing that. You have to assess the tone of the baby just by seeing the baby, whether the baby is flaccid or limp. Yes, if the baby tone is good, then the upper and lower limbs will be
flexed and there will be vigorous movement. If the tone is poor, then the baby will be flaccid, limp, মানে কিরকম একটা ধর like a rag doll appearance, ল্যাদ হয়ে পড়ে আছে এরকম, কোনো নড়াচড়া নেই. That means the tone is poor. দেখে, only by seeing, no touching, only by seeing. Next is breathing or crying. তো এটা যেটা বললাম, আমরা নর্মালি পেশেন্টকে বলি যে বাচ্চা জন্মের পর কেঁদেছিল কিনা. The baby may or may not cry. That does not necessarily mean the baby has not breathed or not breathed. So that you have to assess by assessing the chest movement, whether the baby is breathing or crying. The baby can normally, most of the babies, if the baby is crying, that means he or she is breathing. That's why. That's okay. But অনেক বাচ্চা কিন্তু cry দেখা যায় না, but still the baby is taking breathing. If all the questions, term gestation, good tone, breathing, crying, all the questions are yes, meaning the baby has born term, the baby is having good tone, and the baby is crying spontaneously. Then then the baby do not need any resuscitation. You have to shift the baby to the mother. So what you will do is skin to skin contact. You put the baby over the chest of the mother and you assess the baby. মাদারের উপর বাচ্চা কেঁদেছে তার মানে মাদারের উপর শুয়ে দিলি তারপর তুই বাড়ি চলে গেলি সেটা নয়. You have to assess the baby for initial steps, routine care and ongoing evaluation. বাচ্চা মায়ের উপরেই থাকবে. Then you have to dry the baby and you have to assess whether the baby is taking spontaneous breathing. কারণ অনেক সময় কি হয়, প্রাইমারি অ্যাপনিয়া হয়, মানে সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়া হয়. প্রথমে বাচ্চা কাঁদলো, তারপরে কিছুক্ষণ পর আবার অ্যাপনিয়া হলো. তো তুই মায়ের কাছে প্রথমে কেঁদে দিয়েছি মানে ছেড়ে পালিয়ে গেলাম, সেটা করলে হবে না. You have to ongoing evaluation should be done when over the chest of the mother. Now if any of these three answers are no, মানে ধর প্রথম বলি টার্ম জেস্টেশন, ধর বললাম no, মানে বেবি ইজ প্রিটার্ম. গুড টোন ইয়েস, ব্রিদিং অর ক্রাইং ইয়েস, বাকি দুটো ইয়েস. Then you have to move the baby under radiant warmer. যে কোনো একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার নো হলেই you have to move the baby under radiant warmer. Then you have to initiate initial steps of resuscitation. মানে বাচ্চাটা ধর শুধু প্রিটার্ম হয়েছে 35 weeks, বাচ্চা good tone is good, but baby is breathing, still you have to take the baby under the radiant warmer to do the initial steps like warming. Warming means you have to put the baby under radiant warmer. You have all seen a radiant warmer. You have to put the radiant warmer under manual mode with 100% heater output and 10 to 20 minutes before delivery, যাতে ওই সারাউন্ডিংটা ওয়ার্ম থাকে, ঠান্ডা ওয়ার্মারের ভেতর যাতে না হয়, কারণ ওয়ার্মিং হতে সময় লাগে. and you have to put the baby under a pre-warm linen. যে কাপড়টার উপর রাখবি বাচ্চা, কাপড়টা যেন আগে থেকে রেডিয়েন্ট ওয়ার্মারের নিচে থাকে, যাতে ওয়ার্ম করা থাকে, ঠান্ডা কাপড়ে যেন না হয়. বিকজ আফটার বার্থ the baby is covered with, তোকে একটা ছবি দেখাই, after birth the baby is very much wet, covered with amniotic fluid that will initiate rapid evaporative temperature loss. So you have to put the baby under a pre-warmed linen and you have to dry the baby. এই যে ড্রাইং করছে দেখতে পাচ্ছিস. So this is the warm and dry. Next is stimulate. When you are drying, the baby is also getting stimulation by that touch. Stimulation means flickering of the soles and rubbing of trunk and back. These are the three methods. আগে বাচ্চাকে দেখবি অনেক জায়গায় বাচ্চাকে উল্টো করে ধরে দেওয়া হলো, পিছনে চাপড় টাপড় মারা হলো. these are not practical methods. এই রকম কোনো কথা আমেরিকান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স এর NRP গাইডলাইনে বলা নেই. What they are saying is the flickering of the soles and gently rubbing the back, trunk or extremities. এর বাইরে কিছু বলা নেই. তুই করতে পারিস অনেক কিছু, বাট বলা নেই কিছু. And position airway suction if needed. What is the position of the airway? The position of the airway should be slightly extended or sniffing position. How we can make a baby sniffing position? By putting a shoulder roll under the shoulder. The shoulder roll should be at least 1 inch in diameter. কিরকম, ধর এটা shoulder roll, আমি যদি বাচ্চাকে এখানে দিই, that will put the baby head little bit extended. So the advantage of putting shoulder roll is
to maintain the proper airway clear, because if the airway is blocked then the baby cannot take breath. Now see this, the baby is lying like this, you are putting a shoulder roll just below the shoulder, that's why making the baby's neck slightly hyperextended. This is called sniffing position. Sniff করা মানে কি নস্যি নেওয়া, যেমন করে নস্যি নেওয়া লোকজন, like that, it is called sniffing position. It also helps to open the mouth and nose. So কোনটা গেল, warm, dry, stimulate position airway, suction if needed. Now as per American Academy of Pediatrics guideline, no routine suction should be done. If suction is needed, then there are two types of sucker. One is Dilly's mucus sucker, যেটা তোদের এক্সামের টেবিলে ছিল, তোরা অনেকে ভুল বলেছিস. Next is wall mounted sucker. Wall mounted sucker means there will be a catheter, there will be a suction pipeline and you are connecting, this is the suction catheter. There are different sizes, number 8, 10, 12, 14. Normally আমরা 10 আর 8 ইউজ করি. এটা অনেকে nasogastric টিউব বলেছিলি পরীক্ষায়, ঠিক আছে, এটাই দেওয়া হয়েছিল. This is not nasogastric tube, this is suction catheter. কিভাবে বুঝবি? In nasogastric tube there is no opening on the tip, but in suction catheter there is opening in the tip. There is no marking, এখানে কোনো মার্কিং নেই. nasogastric tube এর, Ryle's tube এর মার্কিং আছে, and in that upper portion there is no cap, এটা ওপেন থাকে সব সময়. nasogastric tube এখানে একটা ক্যাপ থাকবে. So these are, এটাকে বহু জন না তোরা nasogastric tube বলেছিস. So this is suction catheter. You have to use suction catheter. Now when using suction catheter, you have to suction the mouth before nose, M before N. So why mouth before nose? To prevent aspiration. এটাও অনেকে ভুল বলেছিলি, অনেকে ঠিক বলেছিলি, যাই হোক. So what is the because if you put the suction catheter nose first, that will initiate the respiration. If there is secretions inside the mouth, then the baby may aspirate that secretion. That's why you have to put the suction catheter at mouth first, then nose. কতটা ঢোকাবো? Not more than 5 cm, because if you touch the posterior portion, the pharyngeal wall, then there may be gagging or choking reflex. Warm, dry, stimulate position airway, suction if needed. আচ্ছা, এবার next so the baby has, কি প্রথম বলেছিলাম, the baby was preterm, the tone was good, but baby was breathing. So you have done these initial steps of resuscitation. Now the baby is dry and it is taking respiration spontaneously. The baby now can stay with the mother with skin to skin contact. মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, হয়ে গেল, শেষ, end of scenario. Next, the baby has been born, suppose term baby হয়েছে, but the tone is poor and the baby is not spontaneously breathing or crying. Then what you will do? Then you will again, এই স্টেপটা কিন্তু সেম, you have to put the baby under radiant warmer and you have to do the initial steps of resuscitation. এই স্টেপটা সেম. Now after doing initial steps of resuscitation, you have to assess the baby. You have to assess the baby with 3 points. If the baby is having apnea, that means the baby is having no respiration, no spontaneous respiration, or the baby is gasping, মানে বাংলা গ্যাসপিং এর বাংলা কি, খাবি খাচ্ছে, or heart rate less than 100. If any of these 3 are present, then you have to proceed for the next step. Now বাচ্চাদের আমরা এই নিউবর্নের হার্ট রেট কতক্ষণ দেখি, বল, পড়েছিস তো, কতক্ষণ হার্ট রেট দেখি নিউবর্নের? ততক্ষণে মরে যাবে, আরেকটু কম, 6 সেকেন্ড, 6 সেকেন্ড ইনটু 10. এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছিস, এখানে গোটাটা নিয়ে 1 মিনিট লেখা আছে, মানে এই টোটাল স্টেপটা তোকে 1 মিনিটের মধ্যে করতে হবে. তুই যদি হার্ট রেট দেখতে 1 মিনিট চালিয়ে দিস তাহলে তো হয়েই গেল, তো ব্রেনে তো অক্সিজেন এমনি পৌঁছে না, অ্যাসফিক্সিয়া হয়ে মরে যাবে. সো এই টোটাল আপ টু দিস ইনিশিয়াল স্টেপস দ্যাট শুড বি ডান উইদিন 30 সেকেন্ডস. তো তার মধ্যে তুই হার্ট রেট দেখতে 1 মিনিট লাগিয়ে দিলে হবে না. সো উই হ্যাভ টু সিট দ্য হার্ট রেট বাই অসকালটেশন ফর 6 সেকেন্ডস.
then you have to multiply it by 10 to get the approximate heart rate. এখানে আমরা কিন্তু মানে ধর তুই 6 সেকেন্ডে হার্ট রেট পেলি 8, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য হার্ট রেট? 80। এবার হয়তো তোর গুনতে ভুল হয়েছে, হার্ট রেটটা অ্যাকচুয়ালি হয়তো 86, তাতে তোর কিছু যায় আসে না। what we are trying to do is a rough heart rate, মানে তুই হার্ট রেট 80 লিখলি, হয়তো তার 86, তাতে কিছু যায় আসে না। Resuscitation steps are similar. So heart rate should be hard for 6 seconds, then you have to multiply it by 10. Now if after doing initial stimulation, initial steps, if the baby is not apnea, not gasping, heart rate is more than 100 or 120, then but ধর এগুলো কিছু নেই, সব কিছু ঠিক আছে, then you put the baby under radiant, under the skin to skin contact with mother. বোঝা গেল? Now এইগুলোর মধ্যে কোনো একটা নেই, but the baby is having labored breathing or persistent cyanosis. Labored breathing মানে তুই বুঝতে পারছিস বাচ্চাটা ব্রিথ নিচ্ছে, বাট মনে হচ্ছে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস হচ্ছে। So you can put the baby in free flow oxygen or labor room CPAP. Free flow oxygen দুভাবে দেওয়া যায়। একটা এই যে সাকশন, এই যে অক্সিজেন টিউবিং, অক্সিজেন যে তোর সেন্ট্রাল লাইন সাপ্লাই আছে সেখান থেকে নাকের সামনে ধরলি, সো ইউ আর গিভিং অক্সিজেন 1। বা আরেকটা করা যায়, সেটা হচ্ছে দিস একটা কোশ্চেন ধরে, দিস neonatal resuscitation bag cannot be used for giving free flow oxygen. আর এটা হচ্ছে সেলফ ইনফ্লেটিং ব্যাগ, আর একটা আছে ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ। সেটা তোরা অ্যানাস্থেসিয়া ব্যাগটা হিসাবে দেখছি, কালো বা নীল রঙের হয়, রাবারের মতো, এরকম প্রেস করতে হয়। দ্যাট ইজ এ ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ। দ্যাট ব্যাগ ক্যান বি ইউজড ফর গিভিং ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন, বাট দিস ব্যাগ ক্যান নট বি ইউজড ফর গিভিং ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন। সো ইউ ক্যান গিভ ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন থ্রু দিস টিউব, নাকের টিউবটা এরকম ভাবে করে নাকের সামনে ধরলি, বা ইউ ক্যান গিভ ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন বাই ইউজিং দিস মাস্ক। এইখানে টিউবিং এর সামনে মাস্কটা লাগিয়ে দেওয়া হয়, মাস্কটাকে বাচ্চার সামনে নাকের সামনে ধরা হয়। So these are giving free flow oxygen. Another device is called labor room. So if there is persistent cyanosis or labored breathing, you can do position, airway positioning should be done repeatedly, suction if needed can be done repeatedly, oxygen can be given and considered labor room CPAP. Now what is the role of pulse oximeter? By that time your assistant or you have put a pulse oximeter on the baby's hand. This is the target oxygen saturation table. At birth, before birth, in utero, the normal saturation of the oxygen of baby is around 55 to 60%. Around. After birth, within 1 minute goes to 60 to 65. 2 minutes 65 to 70. 5 করে যোগ করে যা। At 10 minutes 85 to 95. Right? So you have to see the target oxygen saturation. That means if the baby's age is 2 minutes, then the normal oxygen saturation should be within 65 to 70. If it is less than that, then you have to give additional oxygen. তুই এমনি এমনি যাতা অক্সিজেন দিলে কি হবে? Oxygen is a free radical that can cause what? 2 diseases. বল কি করে? That can cause ROP, retinopathy of prematurity. In preterm babies, giving extra oxygen to the baby can cause retinopathy of prematurity. There are other diseases also. So you have to check, this is the target oxygen saturation level. If the oxygen saturation level is less than this, then you have to give free flow oxygen. Now consider labor room CPAP. What is labor room CPAP? There is a device, this is the labor room CPAP device. কিছুই নাই, এখানে একটা ফ্লো দিয়ে অক্সিজেন ফ্লো এখানে কানেক্ট করা হয়, এইখান দিয়ে একটা টি পিস আছে, এইটা হচ্ছে টি পিস এই রকম। নাও দিস you can control the flow and you can control the positive end expiratory pressure or PWP by this knob. You can give the free flow oxygen at 10 liter per minute by using that machine, and you can give positive end expiratory pressure of PEEP of 5. That positive end expiratory pressure or labor room CPAP helps to keep the alveoli open if there is chances of atelectasis. So এইখানে labor room CPAP এর হচ্ছে কাজটা। বল, in CPAP, in free flow oxygen, you are not giving any extra pressure. The baby is taking spontaneous respiration. You are just increasing the fractional inspiratory oxygen percentage. But in
CPAP, you are giving extra pressure by using that machine. That extra pressure will help to open the alveoli at the end of expiration. নাহলে এক্সপিরেশনের পরে অ্যালভিওলাই গুলো কি হয়, চুপসে যায়, তারপরে যখন ইন্সপিরেশন নেয় সেটা ইনফ্লেট করতে চায় না, there is chances of atelectasis. So by giving lever room CPAP, you are trying to keep the alveoli open at the end of expiration. So it is a lever room CPAP. Persistent cyanosis means normal cyanosis after birth is common, normal acrocyanosis after birth is very common. হাত পা গুলো দেখবে একটু নীল নীল হয়, লেবার ডেলিভারি দেখলে বুঝতে পারবি. So this is normal acrocyanosis. But if there is persistent cyanosis, মানে target oxygen saturation maintain করতে পারছে না, then you can give free flow oxygen. হলো? Now, so if তাহলে বাচ্চা, এবার next scenario আসছে, the baby has born term but the tone is poor and the baby is not crying. You have done initial steps of resuscitation. You have now seen the baby is not taking respiration or baby is apneic and the heart rate is less than 100. Suppose the heart rate is 80, suppose. Then you have to start positive pressure ventilation. So there are three indications of giving positive pressure ventilation. One is apnea, second is gasping type of breathing, third is heart rate less than 100. So how will you give positive pressure ventilation? There are two types of, এদিকে তাকা তোরা একটু, যারা পিছনে আসিস সামনে আয়, নাহলে দেখতে পাবি না, পিছনে আসিস সামনে আয়, দেখতে পাবি না. So there are two types of bags. This is the self-inflating ambulatory manual breathing unit or self-inflating siliconized neonatal resuscitation bag. এই কথাটা পুরোটা বলতে হবে, self-inflating siliconized neonatal resuscitation bag. This is the preterm size. Term size এ আরেকটু বড় পাওয়া যায়, 240 ml থেকে 750 ml বিভিন্ন সাইজে পাওয়া যায়. This is the valve assembly. This is the oxygen inlet portion. এখান দিয়ে আমি অক্সিজেন টিউবিংটা দেবো. This is the reservoir outlet portion. This is a closed type of reservoir. আরেকটা পাইপের মতো পাওয়া যায়. This is a open type of reservoir. By using reservoir, we can increase the FiO2 by 90 to 95%. This is the oxygen inlet valve. এইখানে একটা ভালভ খুলছে দেখ. This is the fish mouth valve or inspiratory valve. আর তার চারিদিকে নীল রঙের একটা ভালভ আছে গোল. This is the expiratory valve. আর এইখানে আরেকটা ভালভ আছে. This is the safety valve or pop off valve. তাহলে কটা ভালভ হলো? এখানে ইনলেট ভালভ, inspiratory valve, expiratory valve. This is the pop off valve. How would you see the if the ambu bag is functioning or not? Put the mask or ambu bag like this, then press the mask, give a positive pressure, the pop off valve will open. তার মানে এইখানে ভালভ অ্যাসেম্বলিতে কোনো লিক নেই. যদি লিক থাকতো তাহলে পপ আপ ভালভটা ওপেন হতো না. এটা অনেকটা সেফটি ভালভের মতো কাজ করে. মানে একটা প্রেসারের বেশি 30 to 40 সেন্টিমিটার অফ H2 এর বেশি প্রেসার হয়ে গেলে তখন পপ আপ ভালভটা খুলে যাবে, কারণ আমরা এখানে প্রেসারটা তো হাতে দিচ্ছি. সো ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য মাস্ক. হাউ ডু ইউ পুট দ্য মাস্ক? So this is the correct position of putting the mask. You have to close the nose and mouth of the baby. There are two types of mask. One is called anatomical mask, another is circular mask. And this is the circular mask. Anatomical mask একটু triangular হয়. The mask should not cover the eyes and the nose and mouth should be covered. And you can give two types, anatomical or circular, whatever is whatever is available in your hospital. There are two types of mask. This is called cushion mask. এইখানটাতে cushion করা আছে, দেখ একটু নরম মতো আছে. আরেকটা মাস্ক পাওয়া যায় সেটা নন কুশন, ওটা আমরা খুব একটা ইউজ করি না. নাও you have to start positive pressure ventilation. In giving positive pressure ventilation, you have to stand just behind the baby. Side থেকে positive pressure ventilation দেওয়াটা মুশকিল. You have to stand behind the baby at the head end. So you have to cover the mouth and nose of the baby. এই বেবিটার তুলনায় এই মাস্কটা কিন্তু ছোট হচ্ছে, পুরোটা কভার হচ্ছে না, তাহলে we need a bigger size of mask. Now you will, আগের বার যেটা তোকে বলেছি EC maneuver, this finger will form C like portion and these three finger will form E like portion. By this CE maneuver, you are holding the mask in proper position and you are slightly extending the neck through these three fingers E, so that the airway is patent. So you have now started giving the positive pressure ventilation.
what is the expected normal respiration of a baby? Newborn normal respiration কত? হ্যাঁ কি বলছিস? হার্ট রেট না 60 এর বেশি হলে আমরা ট্যাকিপনিয়া বলবো। নরমাল রেসপিরেশন ইজ 40 to 60। হ্যাঁ হ্যাঁ normal respiration is 40 to 60. So you are mimicking that normal respiration through that ambu bag. So your rate should be 40 to 60. But আমরা কি রকম ভাবে দিই? Now ভেঙেছিস এই যে তোদেরই কাজ এগুলো তোদেরই কাজ ভেঙেছিস বসে বসে। So now you are giving positive pressure ventilation by giving squeeze 2-3 squeeze 2-3 এখানে positive pressure ventilation এ চেস্ট উঠছে না because mask size is wrong. So you are giving squeeze 2-3 squeeze 2-3. When you will say squeeze, you will squeeze the bag. When you are saying 2-3, you are releasing the bag. So by putting that movement, you are probably making respiration rate of around 40 to 60. So after giving effective positive pressure ventilation, first of all you have started now giving, আচ্ছা আমি একটু ফাস্ট যাচ্ছি নালে শেষ করতে পারবো না, কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে বলবি। So after giving positive pressure ventilation, so once you have started positive pressure ventilation, you have to see whether the chest movement is occurring or not. When you have reached a stage of positive pressure ventilation, at least 2 person is required. আর একা একা হবে না, at least দুজনকে লাগবে। So one, you have started giving positive pressure ventilation. Your assist now you are giving squeeze 2-3 for 15 seconds. First give 15 seconds. Now your assistant is saying that the chest rise is occurring and there is, so that is a effective positive pressure ventilation. Now you continue giving positive pressure ventilation for at least 30 seconds. মানে একবার আমি ব্যাক মাস্ক ভেন্টিলেশন শুরু করলে at least I have to give back mask ventilation for 30 seconds. Effective back mask ventilation. ঠিক আছে? Now after giving 30 seconds of positive pressure ventilation, we have to again check the heart rate of the baby. Now the previously কত heart rate ছিল 80 ধর। Now the heart rate becomes, ভিডিও করছিস, ভিডিও ওখানেও হচ্ছে, কত ভিডিও করবি তোরা পেয়ে যাবি, ওখানেও ভিডিও হচ্ছে। Now if you are giving positive pressure ventilation, you have to give for 30 seconds 30 second positive pressure ventilation দিলি। Now your assistant or you have seen the heart rate for 6 seconds, you are getting heart rate for 120, say 120 pedi. You have to stop the positive pressure ventilation gradually. হঠাৎ করে বন্ধ করবি না, you have to stop the ventilation positive pressure ventilation gradually. Then you put the baby under mother. হলো, বোঝা গেল? তাহলে once you have started giving positive pressure ventilation, that has to continue for 30 seconds at least, effective positive pressure ventilation. Now এইবারে গন্ডগোলটা শুরু হবে। Now you have started giving positive pressure ventilation. After giving positive pressure ventilation at around 15 seconds, your assistant is saying there is no chest rise and there is no increase in heart rate. ঠিক আছে? So probably your positive pressure ventilation technique is wrong. Then you have to give ventilation corrective steps. What are the ventilation corrective steps? There is a mnemonic called MRSOPA. So first you have to do 2 corrective steps. One is M and R. First you have to reapply the mask and reposition the infant's head. So there are 2 steps that are to be done. One is M and R. So you have now, after 15 seconds, assistant bollo there is no chest rise. You have done 2 steps, M and R. Reapply the mask and reposition of the infant's head. Then you will give 5 positive breaths, 5 বার pump করলি। Now the assistant is saying there is adequate chest rise and heart rate is rising. Now continue that effective positive pressure ventilation for 30 more seconds. প্রথম 15 সেকেন্ডে কিন্তু ওটা হয়নি, ওটা বাদ দিয়ে দেবো, কারণ প্রথম 15 সেকেন্ডে চেস্ট রাইজ হয়নি, সেটা বাদ। যেখান থেকে আমার অ্যাডিকুয়েট চেস্ট রাইজ শুরু হলো সেখান থেকে 30 সেকেন্ড উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য ব্যাক মাস্ক ভেন্টিলেশন। বোঝা গেল? আচ্ছা, এবারে পরের সিনারিও।
Now you have first you have reached the heart rate of 80. You have given 15 seconds of you have started positive pressure ventilation. 15 সেকেন্ড পর অ্যাসিস্ট্যান্ট বললো there is no chest rise. You have done corrective steps, ventilation corrective steps like M and R, mask and reposition. সেটা করে 5টা ব্রেথ দিলি. Now your assistant is saying there is no chest rise. Now you have to do next steps of ventilation corrective measurements. What are those? Is S, O and P, meaning clear secretion, secretioner S. O is open the air mouth and P is increase the pressure. তাহলে প্রথমে আমরা MR করলাম, সেখানে 5টা কারেক্টিভ স্টেপস দিলাম, তাতেও যদি চেস্ট রাইজ হয় ভালো. If there is no chest rise, then we will do next 3 steps S, O and P. Suction, open airway and increase the pressure. Then give 5 positive breaths. Now your assistant is saying that the chest is rising adequately. Now continue that positive pressure ventilation for 30 seconds. মানে প্রথম যেগুলো হয়েছে ওগুলো বাদ. Effective positive pressure ventilation has to go on for 30 seconds. বোঝা যাচ্ছে? Then now the heart rate comes to 120 and then you will have to gradually wean off the positive pressure ventilation, put the baby under mother's lap. হয়ে গেল. Third scenario. You have done MR, no chest rise. You have done SO and P, no chest rise. SOP অবধি করে ফেলেছিস, তাতেও কোনো চেস্ট রাইজ হচ্ছে না. Then you have to think for alternate airway, meaning you have to intubate the baby. এবারে alternate airway হিসাবে laryngeal mask airway ইউজ হয়, বাট নিউবর্নে আমরা ইউজ করি না. আমরা নিউবর্নে intubate the baby. How would you intubate the baby? ল্যারিঙ্গোস্কোপ তোদের আগের দিন প্যালসের ল্যারিঙ্গোস্কোপ তোরা আগের দিন সেট করেছিস তো, ব্লিডিং ব্লেড গুলো? আমি আর করছি না. কি করিস নি? এখানে ব্লেডটা লাগাতে পারবি? দেখ এখানে ব্লেডে দেয়ার আর 2 টাইপস অফ ব্লেড. ওয়ান ইজ কার্ভ ব্লেড, ওয়ান ইজ স্ট্রেট ব্লেড. সো এখানে দেখ, এখানে দেয়ার আর 2 টাইপস অফ সাইজ, 0001 এই সব সাইজগুলো আমরা ইউজ করি. এইভাবে ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইন ইওর লেফট হ্যান্ড. তুই ডান হাতি হোস, বাঁ হাতি হোস, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ টু দ্য লেফট হ্যান্ড বিকজ দ্য লাইট ইজ ইন দ্য ইওর লেফট সাইড. সো এইখানে দেখ, এখানে একটা হিঞ্জ আছে. ফার্স্ট এইটা পরীক্ষায় বহুজনকে দিয়েছিলাম, পারিসনি. এইখানে একটা হিঞ্জ আছে, এই হিঞ্জটা আগে এখানে পড়াবি. So you have put the hinge like this. Now make it straighter. যদি ঠিকঠাক পড়ানো হয় লাইটটা জ্বলবে. নিজেরা প্র্যাকটিস কর, নাহলে হবে না. খোলবার সময় সেম জিনিস, এইভাবে আগে ধর এরকম আছে, এইভাবে আগে নামাবি, তারপর এটা দিয়ে তুলবি. ঠিক আছে? সো দিস দ্য হোল্ড স্টাইট অফ এইভাবে ল্যারিঙ্গোস্কোপ. ইন নিজেরা প্র্যাকটিস কর. ইন older children we may use curved blade, but in neonatal resuscitation protocol we always use straight blade. এখানে আমরা curved blade use করি না. Now you have to intubate the baby. For intubation we use ET tube size of 2.5 for preterm. For term babies 3 or 3.5. This is a ET tube. We used uncuffed ET tube for newborn resuscitation protocol. Older children এ আমরা cuffed tube use করেছি. আগের দিন যখন আমরা পালস পড়েছিলাম তখন what was the tube of choice? That was a cuffed ET tube choice. But in newborns we use always uncuffed ET tube. ঠিক আছে? আচ্ছা, so this is a ET tube. এইখানে দেখ দুটো মার্কিং আছে, ইন্টারনাল ডায়ামিটার, এক্সটার্নাল ডায়ামিটার. ET tube সাইজটা সেটা হবে যেটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার. ওখানে লেখা আছে দেখ, ইন্টারনাল ডায়ামিটার যেটা সেটা ET টিউবের সাইজ, যেটা আগের দিন তোদের বোধহয় বললাম, জানি না. So there are two marking on the anterior on the lower aspect of the ET tube. This black marking indicates the vocal cord positioning, meaning when you are intubating, you are blindly intubating. That's why you have to put the vocal cord in between the two black markings. এই দুটো black marking এর সেটাই কাজ. আর এখানে একটা সাইডে দেখবি লম্বা নীল রঙের দাগ চলে গেছে, that is the radiopaque line to see the position of the tube after intubation during x-ray. নে এই দুটো দেখ, black marking, there are two black marking in the near the tip of the tube. When that black marking indicates, you have to put the vocal cord in between the two black marking points.
তার মানে আমরা ইনটিউবেশনের টিপটা কোথায় রাখতে চাই? জাস্ট বিলো দা ভোকাল কর্ড এন্ড জাস্ট অ্যাবাভ দা পেরিনা। তো দেখা গেছে ওই দুটোর যে মার্কিং আছে তার সেই মার্কিংটা একটা মার্কিং ভোকাল কর্ডের নিচে থাকবে, একটা মার্কিং উপরে থাকবে, মানে আফটার ইনটিউবেশন ইউ উইল এবল টু সি অনলি ওয়ান মার্কিং। ওইখানে ওই কালো মার্কিংটার ওইটাই হচ্ছে কাজ। সো দিস ইজ দা, হ্যাঁ ঢুকিয়ে যখন ইয়ে করবো। সো দিস ইজ দা picture you will see when you are intubating the child. This is the anterior portion, বাচ্চাটা শুয়ে আছে, তুই পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে আছিস, this is the anterior portion, this is the posterior portion. You will see the vocal cord like this, এরকম একটা A shaped পাবি। This is the glottis, you have to put the ET tube through this hole, okay? This is the vallicula, this is the epiglottis, meaning this is the tongue portion, আর এইটা পেছনের দিকে যেটা থাকবে, তো নিচের দিকে অ্যাকচুয়ালি। So this portion is the posterior portion, this portion is the anterior portion. You have, তাহলে নিচের দিকে চলে গেলে কোথায় চলে যাবে? ইসোফেগাসে। উপরে এইখানে you have to put the tube through, হ্যাঁ ভেরি কমন, খুব কমনলি ওটা যায়। হ্যাঁ, then after intubation you have to put the your ambu bag through this ET tube to the, ওই মুখটা ওখানে এখানে কানেক্ট করা হয়। Then এই আস্তে, that you have now put the ET tube, ET tube টা দেওয়া হয়ে গেছে, you have to connect that ET tube to the ambu bag, মাস্কটা খুলে দিয়েছি দেখ, ambu bagটা কানেক্ট করতে হয়। Then you give positive breaths, then you have to auscultate the chest, কোথায় কোথায় auscultate করি? Both side below axilla and the epigastrium. If the tube is in correct place, you will hear both the breath sound equally in two sides. If your tube has gone erroneously to the esophagus, then we will heard more sound in the epigastrium than that of the chest. Mostly কোন লাংসে ঢোকে? যদি ভেতরে ঢুকিয়ে দিস রাইট সাইডে বেশি ঢোকে, because right bronchus is straighter. So সেইটা দেখতে হবে। Now you have done a positive, তাহলে কত দূর এলো? M and MR করেছিস, SOP করেছিস, কারেকশন হয়নি। Now you have intubated the patient. Then you have started giving positive pressure ventilation for 30 seconds. বোঝা গেল? তাহলে এতক্ষণ যা যা পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছিলাম সেগুলো সব ইনএফেক্টিভ, বাদ। So effective positive pressure ventilation has to go on for 30 seconds. বোঝা গেল? এই আস্তে, প্রথমে MR কারেক্টিভ স্টেপস, তারপরে SOP, তারপরে অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে, মানে ইনটিউবেট পেশেন্ট, ইনটিউবেট দ্য পেশেন্ট। So now you have intubated the patient, you have given effective positive pressure ventilation for 30 seconds. Now heart rate is now 120. Generally, gradually wean off the positive pressure ventilation and remove the ET tube if the baby is taking spontaneous breathing. Okay? Best. Ja. Acha, next. So now you have seen the heart rate. You have seen the heart rate is less than 100. So you have started giving positive pressure ventilation. Positive pressure ventilation start করেছিস? Hello. So you have started giving positive pressure ventilation and you have done 30 seconds of effective positive pressure ventilation. Now even in doing 30 seconds of effective positive pressure ventilation, heart rate is still less than 100. What you will do? You will continue giving 30 seconds of another positive pressure ventilation. না, এবার বলছি দুটো সিনারিও হতে পারে। ধর প্রথমেই তুই যখন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন স্টার্ট করলি 30 সেকেন্ডস, দ্যাট পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন হ্যাজ রিজন দ্য চেস্ট রাইজ হয়েছে ধর, তখন যদি চেস্ট রাইজ হয় দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ গিভেন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন এফেক্টিভলি, দেয়ার ইজ নো নিড ফর ventilation corrective measurements, but still the heart rate is say 90. So you will continue to give positive pressure ventilation for another 30 seconds. Then now the heart rate is 120. Then you will gradually wean off the ventilation. বা এরকম হয়েছে তুই ভেন্টিলেশন কারেক্টিভ স্টেপস নিয়েছিস, ইনটিউবেট করেছিস, ইনটিউবেশন অবধি হয়তো যেতে হয়েছে বা হয়নি, হোয়াট এভার, then you have given 30 seconds of positive pressure ventilation. Now the heart rate is still 90, say 90. Then you will give another 30 seconds of positive pressure ventilation. Now the heart rate is 130.
you can gradually wean off the ventilation. হলো? আচ্ছা, এবার পরের স্টেপে আসছি। আফটার গিভিং 30 সেকেন্ডস অফ পজিটিভ প্রেসার ফার্স্ট, এবার প্রথম থেকে সিনারিওটা আরেকবার রিভাইজ করছি। বেবি ইজ বর্ন প্রিটার্ম, টোন ইজ পুয়ার, বেবি ইজ নট ব্রিদিং। You have done initial steps of resuscitation. Still the baby is apneic and heart rate is say less than say heart rate is 50, 50. You have started giving positive pressure ventilation. You have given 30 seconds of effective positive pressure ventilation. Now the heart rate is 50 থেকে বেড়ে হয়েছে 70. What you will do? You will do on continue positive pressure ventilation for another 30 seconds. Now the heart rate is 120. Gradually wean off. পরের সিনারিওটা আছে। টার্ম জেস্টেশন নো, প্রিটার্ম বেবি, গুড টোন নো, টোন ইজ পুয়ার, ব্রিদিং ক্রাইং কিছুই হচ্ছে না। ইনিশিয়াল স্টেপস আর ডান, অ্যাপনিয়া, বেবি ইজ হ্যাপনিং, হার্ট রেট ইজ 50, 50, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ ডান 30 সেকেন্ডস অফ এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, এফেক্টিভ। নাও দ্য হার্ট রেট ইজ স্টিল 50, এখনো 50ই হার্ট রেট হয়ে আছে। নাও হোয়াট ইউ উইল ডু? Now the heart rate is still 50 মানে 60 এর কম। You will start chest compression. Okay, you will do chest compression. আচ্ছা, এবার চেস্ট কম্প্রেশন কিভাবে করবি? So when you are giving chest, দাঁড়ালে বুঝতে পারবি না, বসে বসেই দেখাচ্ছি। When you are giving chest compression, so you need at least 2 persons, 2 or more than 2%. One person is doing positive pressure ventilation, another person is doing chest compression. You have to compress the chest effectively and quickly, just below the line joining the two nipples, above the xiphisternum. There are two techniques. One is called two thumb techniques, another is called two finger technique, another is called hand encircling technique. ঠিক আছে, এটা আমি দেখার জন্য করলাম, ঠিক আছে। ব্যাস। So two hand encircling, so that two thumb technique has been obsolete, ওটা আর করা হয় না। আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে two finger technique has been obsolete, আমরা যেটা করি two thumb technique. So in chest compression, the compression is to breathing ratio is কত? হ্যাঁ, 3:1. So you have to give 90 compressions and 30 breaths in 1 minute. তাহলে কি রকম হলো? কিরকম ভাবে 1 and 2 and 3 and আরেকজন যে এখানে আছে সে বলবে স্কুইজ এন্ড। তো এখানে দুভাবে করা যায়, একজন হেড এন্ডে এসে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিচ্ছে আর একজন এখানে চেস্ট কম্প্রেশন দিচ্ছে। তো যখন আমরা পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিচ্ছিলাম, দেয়ার ওয়াজ অনলি 1 person required to give the positive pressure ventilation. That means that means you are giving positive pressure ventilation by you squeeze to 3, squeeze to 3. You may not utter it, তুই মনে মনেও করছিস, but when you are giving chest compression, more than 1 person involved, you have to utter the term 1 and 2 and 3 and তাহলে ও বলবে squeeze and, এটা মনে মনে বললে ও আর বুঝবে কি করে। So you have to loudly say 1 and 2 and 3 and আরেকজন বললো squeeze and. Then you have to continue. Once you have started giving positive pressure chest compression along with positive pressure ventilation, that positive chest compression has to go on for at least 1 minute. Positive pressure ventilation should go on for at least 30 seconds. Chest compression should go on for at least 1 minute. 1 মিনিটের কম চেস্ট কম্প্রেশন দেয়া হবে না। So at first the heart rate was 50. You have given positive pressure ventilation for 30 seconds. Heart rate is still 50. You have started giving chest compression. Now the heart rate is 50 থেকে বেড়ে হয়েছে 70. যেই 70 হয়ে যাবে, you stop the chest compression. You go on giving positive pressure ventilation. যেহেতু হার্ট রেটটা 60 থেকে 100 এর মধ্যে আছে। নাও আফটার এবার একবার পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন শুরু করেছিস মানে সেটা কতক্ষণ চলবে? 30 seconds. After 30 seconds of positive pressure ventilation, heart rate is 90. কি করবি? Again give positive effective positive pressure ventilation for 30 seconds. And now the heart rate is 120. You can gradually wean off. আচ্ছা, এবারে বলি যে once you have started giving chest compression, even your positive pressure ventilation was effective, meaning there was chest rise, you should probably intubate the patient.
সো ইনটিউবেশনের দুটো ক্রাইটেরিয়া, একটা হচ্ছে ভেন্টিলেশন কারেক্টিভ স্টেপস এর মধ্যে MR করলি হলো না, SOP করলি হলো না, তারপরে অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে করলি, ইনটিউবেশন করলি, বা ধর প্রথমেই তোকে চেস্ট কম্প্রেশন তোর লাগছে, ইফ দ্য বেবি ইজ রিকোয়ারিং প্রলং চেস্ট কম্প্রেশন, 1 মিনিট, প্রথম মিনিটটা অনেক সময় লাগে না, পরের মিনিটেও হয়তো 1 মিনিট চেস্ট কম্প্রেশনে হলো না, দেন প্রবাবলি ইউ শুড ইনটিউবেট দ্য বেবি। কেন সেটা পরে আসছে। নাও আরেকটা সিনারিও ভাব, now the heart rate is after giving 1 minute of positive pressure ventilation along with chest compression, heart rate is still 50, আরো এখনো পর্যন্ত 85 আছে। what you will do, give chest compression for another 1 minute, আরো 1 মিনিট চেস্ট কম্প্রেশন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, we will continue doing that। হ্যালো, বোঝা গেল? So by that time probably you have done a intubation, কারণ চেস্ট কম্প্রেশন কি করে, what does chest compression do? হ্যাঁ, হার্ট বিটিংটাকে অগমেন্ট করে, স্টিমুলেট করে, আরেকটা কি করে, when you are doing chest compression you are creating a negative suctioning force to the heart। হার্টের যদি আফটার লোড স্ট্রোক ভলিউম কিসের উপর ডিপেন্ড করে, প্রিলোড, আফটার লোড এন্ড কন্ট্রাক্টিলিটি। ইফ দ্য স্ট্রোক ভলিউম ইজ পিওর বেবি উইল হ্যাভ শক। তো টু ইনক্রিজ দ্য আফটার লোড, তো যদি পুরোটা কম্প্রেস করলি তারপরে ছাড়লি, দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ নেগেটিভ প্রেসার, সো দ্য এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড উইল গো ইনসাইড দ্য হার্ট, then that blood will be pumped by your next pressing, so you have to give time for proper recoiling during the চেস্ট কম্প্রেশন। ওই জন্য একটা চেস্ট কম্প্রেশন এফেক্টিভ সিপিআর এর, হাই কোয়ালিটি সিপিআর এর একটা পয়েন্ট আছে দেখবি, দেয়ার শুড বি অ্যাডিকুয়েট, দ্য চেস্ট শুড বি রিকয়েলড ফুলি বিফোর গিভিং অ্যানাদার চেস্ট কম্প্রেশন। মানে তুই কম্প্রেস করি রেখে দিলি, পুরোটা রিকয়েল হতে দিলি না, তাহলে অ্যাডিকুয়েটলি হবে না। নাও বিফোর গিভিং অ্যাডিকুয়েট চেস্ট কম্প্রেশন ইন নিউবর্ন, effective alternative airway or effective ventilation is needed, because in newborns most common the pathology is in lung, লাংটা ফুলতে পারেনি বা লাংসের অক্সিজেনেশন খারাপ হয়েছে বলেই হার্টটা বিট করতে পারছে না। লাংসের অক্সিজেনেশন যতক্ষণ না ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ তুই যাই করিনিস হার্ট বিট করবে না, মায়োকার্ডিয়াম অক্সিজেনই পাবে না। সো বিফোর গিভিং চেস্ট কম্প্রেশন ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট প্রপার ভেন্টিলেশন ইজ ডান। ভেন্টিলেশন ঠিকঠাক না হলে চেস্ট কম্প্রেশনের কোনো দরকার নেই। আগের সপ্তাহে প্যালস ক্লাস হয়েছে তোদের, হয়েছে তো? সেখানে প্রথমে কি ছিল, একটা ভেরিফাই সিন সেফটির পর তুই যদি কিছু না পাস স্টার্ট সিপিআর, সেখানে কিন্তু সিএবি ছিল, প্রথমে আগে যে সার্কুলেশন মানে চেস্ট কম্প্রেশনটা আগে দেওয়া হয়েছিল, এখানে কিন্তু এবিসি, আগে এয়ারওয়ে ব্রিদিং তারপরে চেস্ট কম্প্রেশন। বোঝা গেল? বিকজ দ্য মেন প্যাথোলজি ইজ লাংস। So even after giving chest compression for another 1 minute, the heart rate is still not rising and baby is happening, then there is provision of giving drugs. What are the drugs used? One first drug is called adrenaline. Adrenaline dose is same as per what you have read in Pulse. Pulse কত পড়েছিলি ডোজ বল? হ্যাঁ, Pulse এর ডোজটা কত পড়েছিলি? সেম ডোজ। এই পাস করিস নি, ওই বল পালসের তোর অ্যাড্রিনালিনের ডোজ কত করেছিলি? আগের সপ্তাহে ক্লাস হয়েছে, আমরা ছিলাম না। কে বললো? কেউ বলেনি তো, তুই সিআর বলেনি তো? সেটা সিআর বলেছে যে এনআরপি পড়লেই হবে। আচ্ছা সিআর কোথায় ভাই? সিআর আসেনি? বাহ, অসাধারণ। আচ্ছা যাই হোক, দ্য ডোজ ইজ 0.01, শোন, ডোজ ইজ 0.01 mg per kg। নর্মাল অ্যাড্রিনালিন যেটা সাপ্লাই করা হয় তাতে থেকে 1 mg per ml, সেটাকে 10 ml এ ডিসলভ করা হয়, তাহলে কত থাকছে? 10 ml এ 1 mg। নর্মালি ডোজ ইজ 0.01 mg per kg to 0.03 mg per kg। তুই একটাই মনে রাখ, 0.01 বা 0.02, সেটা যখন ডাইলিউট করছিস 10 টাইমস, দেন দ্য ডোজ বিকামস 0.1 ml per kg, কারণ 1 ml টা তুই 10 ml ডাইলিউট করেছিস NS দিয়ে। ফার্স্ট ড্রাগ ইজ অ্যাড্রিনালিন। অ্যাড্রিনালিন ইজ গিভেন থ্রু 2 routes,
এই যে এতক্ষণ ধরে যে এত কিছু করেছিস, probably one person has put an umbilical catheter through the umbilical vein. Umbilical catheter দুটো সাইজের পাওয়া যায়, 3.5 and 5. In preterm babies we use size of 3.5, in term babies we use size of 5. Probably by that time one person has done a umbilical catheter, or if it is not done, then you can give adrenaline through the trachea. তো ট্রেকিয়াতে মানে থ্রু দ্য ইটি টিউব, ট্রেকিয়াতে যদি দিস তাহলে তার ডোজটা হবে 10 টাইমস অফ দ্য নরমাল, মানে ওটা ছিল 0.01 mg পার কেজি, আর ইন্ট্রাট্রেকিয়াল ডোজ হবে 0.1 mg পার কেজি। সো সেটাকে তুই, আমি ইন্ট্রাভেনাসটাই ভাবছি আম্বিলিকাল ক্যাথেটার দিয়ে যেটা আছে। সো 0.1 mg 0.01 mg পার kg you have been diluted to 10 ml, so that becomes 0.1 ml per kg. তাহলে ধর 3 কেজির বাচ্চা হলো, কত ডোজ দেবো? 0.3 ml. You put the adrenaline 0.3 ml through the umbilical catheter, flush it with 5 ml of normal saline. Then you are continuing the chest compression and positive pressure ventilation, right? Wait for 3 to 5 minutes. If there is no rise in heart rate, then you can repeat the adrenaline dose. 2-3 বার রিপিট করার পরও যদি হার্ট রেট না বাড়ে, then you have to suspect whether there is hypovolemia or pneumothorax. Pneumothorax হলে কি করতে হয় বল? সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেসে একটা নিডল পুশ করতে হয়, so put the air out. Another is called if there is hypovolemia. Hypovolemia কখন আমরা সাসপেক্ট করব? If the mother has history of antepartum hemorrhage or bleeding placenta previa, then you can suspect there has been history of hemorrhage through the placenta. সেই জন্য হয়তো শকে আছে বাচ্চা, রেসপন্ড করছে না। Then you have to give volume expanders. By volume expander meaning we can give normal saline 10 ml per kg or O negative blood group. O negative blood পাওয়া যায় না, ছেড়ে দে। You can give normal saline 10 ml per kg through the umbilical catheter. Now even if doing all these things, if the baby is still not improving or still baby is apneic, probably by that time এত কিছু করেছিস, probably by that time the time হয়তো 10-20 মিনিট হয়ে গেছে। এইখানে তোকে একটা ডিসিশন নিতে হবে যে whether I should continue to give adrenaline and continue to give resuscitate the baby, or I should leave. Because if the baby has been after birth, if the baby has not been in spontaneous respiration even after 20 minutes 25 minutes of effort, probably the irreversible brain damage has occurred by that time. যদি বাচ্চাটা বেঁচেও থাকে, severely hypoxic ischemic encephalopathy or HIE হতে হবে হয়তো। Then after discussion with the parents, you can stop resuscitation if there is no response even after doing 20 minutes or 25 minutes of resuscitative effort. But এই টাইমটা ডিপেন্ডিং, যদি তার মা বাবা বা বাড়ির লোক চায় না resuscitation করা হোক, we can cope up with the neurological disability, then you can continue giving adrenaline or chest compression. বোঝা গেল? এবার আমি ধরবো, সব তো বুঝলি, তুই বল। হ্যাঁ, a baby is born. Now the baby is born, baby is not crying, not breathing. You have given initial steps of resuscitation, warming, drying সব হয়ে গেছে। heart rate is 40 কি করবি? We will start positive pressure ventilation for 30 seconds. Now after giving positive pressure ventilation, effective positive pressure ventilation, heart rate goes up to 70 হলো, what you will do? Positive pressure ventilation for 30 seconds. Now heart rate is 120, what you will do? Gradually wean off the ventilation. আচ্ছা, এবার ওকে তুই বল একটা ওর সিনারিওটাই ধর। Now the at first heart rate was 40. You have given positive pressure ventilation. You have started positive pressure ventilation. You have given positive pressure ventilation for 15 seconds, 15 seconds, and your assistant is saying there is no chest rise. What you will do? না, কোন দুটো? মিস্টার সোপা বললে হবে না, কোনটা করব? কি বলে সেটাকে? রিপোজিশন, মাস্ক এন্ড রিপোজিশন। দেন
5টা breath. Now the assistant is saying there is no chest rise. What you will do? SOP. Now the assistant is saying there is chest rise. Then what you will do? Chest rise and heart rate is increasing. Then what you will do? Continue giving positive pressure ventilation 30 seconds. Positive pressure ventilation to 30 seconds. Then 30 seconds for effective positive pressure ventilation for heart rate is now 90. What you will do? Give positive pressure ventilation for another 30 seconds. যতক্ষণ না 100 এর উপর উঠছে। আচ্ছা, তাহলে তুই বল। নাও ওর সিনারিওটাই ধর 40 প্রথমে হার্ট রেট পেয়েছি, তারপরে 30 সেকেন্ডস অফ পজিটিভ এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছি। নাও দ্য হার্ট রেট ইজ 50 কি করবি? Baby is preterm, baby is limp, there is no spontaneous respiratory activity and the baby is not crying. You have started giving positive pressure ventilation. You have given 30 seconds of effective positive pressure ventilation. Still the heart rate is 40. What you will do? The chest compression. You will give, আমি তো প্রথমেই বলে দিয়েছি যে এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছিস, এফেক্টিভ হয়েছে। যদি এফেক্টিভ না হতো বলতাম তখন তুই এমআর এসওপি করে এগোতিস। বোঝা গেল? You have given 60 seconds of chest compression with back mask ventilation. Now the heart rate is 80. What you will do? বল, তুই বল। প্রথম 1 মিনিট আমি চেস্ট কম্প্রেশন দিয়েছি, তারপর এখন হার্ট রেট 80, কি করব? না, heart rate is in between 60 to 100. That means you have to continue positive pressure ventilation. Chest compression যদি আমি 60 এর নিচে থাকতো তখন দিতাম। সো at least heart rate টা আমি বলেছি প্রথমে 50, তারপরে তুই চেস্ট কম্প্রেশন দিয়ে হার্ট রেট বাড়িয়েছিস 80 তে। Then you will stop chest compression. You will continue positive pressure ventilation for 30 seconds. Now the heart rate is 120. You will gradually stop the positive pressure ventilation. আচ্ছা, তুই বল। ওরই সিনারিও, heart rate was at first that heart rate was 20 heart rate, খুব খারাপ অবস্থা 20। তারপরে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছিস 30 সেকেন্ডস এফেক্টিভ। তারপরে ইউ হ্যাভ গিভেন 1 মিনিট অফ চেস্ট কম্প্রেশন, একদম ভালো চেস্ট কম্প্রেশন হয়েছে। নাও দ্য স্টিল দ্য হার্ট রেট ইজ 40, 20 থেকে বেরিয়ে 40 হয়েছে। হোয়াট উইল ডু? উইল কন্টিনিউ দ্য চেস্ট কম্প্রেশন। এটা পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন এন্ড চেস্ট কম্প্রেশন, 30 সেকেন্ডস অফ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিয়েছিস, 1 মিনিট চেস্ট কম্প্রেশন দিয়েছিস, তাতেও হার্ট রেট ওই 20 থেকে বেরিয়ে 40 হয়েছে। দেন হোয়াট ইউ উইল ডু? Continue positive pressure, continue chest compression for 1 minute. But in this time, যেহেতু তোর একটা prolonged chest compression লাগছে, probably you should intubate the patient by this time. বোঝা গেল ডিফারেন্সটা? Now you after intubating the patient, chest compression করেছিস, আবার chest compression 1 মিনিট করলি, now the heart rate is 80. What you will do? Now you have intubated the patient, so when the heart rate is even 80, you are giving positive pressure ventilation previously through ET tube. You have intubated the patient, so you will continue giving just positive pressure ventilation through the ET tube. Tube টা খুলবো না। Then now the heart rate is 30 সেকেন্ড করার পর 120। তার এরপরে কি করবি? না, এরপরে আমি টিউব বার করব না। দেখা গেছে if the baby required chest compression or required intubation for proper maintenance of ventilation, then you should not extubate the baby when the heart rate goes above 100. You have to continue giving positive pressure ventilation through ET tube, and you have to shift the baby to the NICU to connect the baby to the ventilator. মানে যে বাচ্চার চেস্ট কম্প্রেশন লেগেছে, ইনটিউবেশন দরকার হয়েছে, তাকে তুই হার্ট রেট 120 এর উপর বেরিয়ে গেল যেই টিউব খুলে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলি হবে না, ও বাচ্চা খারাপ হবে। তাকে ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য বেবি আন্ডার ভেন্টিলেটর। এর পরবর্তী স্টেপ, ধর কোনো বাচ্চার অ্যাড্রিনালিন লেগেছে, তাকেও তোকে এনআইসিইউতে অ্যাডমিশন করে ভেন্টিলেটরে দিতেই হবে, না হলে সেকেন্ডারি অ্যাপনিয়া হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? কনফিউশন থাকলে বল। খুব তাড়াতাড়ি বললাম জানান, আমি এটা অ্যাকচুয়ালি দুটো ক্লাস নিয়ে, একটা ক্লাসে হয় না, তোদের তাড়াতাড়ি বলার জন্য এটা করা হলো। আচ্ছা, এগুলো তো বললাম। আচ্ছা, এই আরেকটা জিনিস বলার জাস্ট একটা বাকি আছে। When you are resuscitating a baby, if the
age of the baby is less than 32 weeks of gestation, we do not dry the baby, we put the baby under a polythene, food grade polythene plastic bag. এই যে ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছিস, এই ব্যাগটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল নেই, মানে যেখানে অ্যাভেলেবেল আছে আর কি, কিছুই না, একটা স্টেরাইল ব্যাগ, সেখানে মাথাটা এরকম কাটা থাকে, ঠিক আছে, ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় টু প্রিভেন্ট দ্য ইভাপোরেটিভ ফ্লুইড হিট লস। 32 উইকস এর নিচে বেবি হলে যদি তোর কাছে ব্যাগ অ্যাভেলেবেল থাকে, কোনো ড্রাইং ফ্রাইং ওসব কিছু দরকার নেই, ইউ পুট দ্য বেবি আন্ডার দ্যাট ব্যাগ, দিস ইজ দ্য ব্যাগ, এইটা। তারপরে তুই রিসাসিটেশন যা ইচ্ছা কর। আচ্ছা, আরেকটা বলার কথা, সেটা হচ্ছে when you are resuscitating a baby through positive pressure ventilation, so what should be the FiO2 or what should be the oxygen? তো যদি নরমালি 35 উইকস এর বেশি জেস্টেশন হয়, ইউ ক্যান রিসাসিটেট বাই রুম এয়ার, দ্যাট ইজ 21% FiO2। যদি তার থেকে কম হয়, দেন ইউ নিড এ ব্লেন্ডার, মানে সে ব্লেন্ডার কি করে, এখানে একটা পাইপ থাকে, সেখানে একটা অক্সিজেন থাকে আর একটা কম্প্রেসড এয়ার থাকে, সে সেটাকে মিক্স করে তোর ডিজায়ার্ড FiO2 প্রডিউস করবে, সেইটার সাথে এটা কানেক্ট করতে হবে। সো ইফ দ্য জেস্টেশন অফ দ্য less than 35 weeks, then the oxygen by the oxygen you are giving should be within 21 to 30% of FiO2। বোঝা গেল? হ্যাঁ, আরেকটা তুই কি প্রশ্ন করলি, ল্যারিঙ্গোস্কোপটা দেখাতে হবে। এটা ল্যারিঙ্গোস্কোপ, এখানে একটা হিঞ্জ আছে, এখানে একটা রড আছে। ফার্স্ট এইটাকে আগে পরিয়ে নে, তারপরে এটাকে জাস্ট সোজা করে দিবি, ঠিক আছে? এইখানে কানেকশনটা না হলে লাইটটা জ্বলবে না, আর এই ভেতরে ব্যাটারি থাকে, এর ভেতরে। তোরা পারছিস তো করতে, পরীক্ষা এটা দেয়া হবে। ও কিভাবে ধরবি, বেশ, ঠিক আছে। সো ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড বিহাইন্ড, আমি আচ্ছা দাঁড়িয়ে করতে হবে, বসে নয়। ইউ হ্যাভ টু হাইপার এক্সটেন্ড দ্য স্নিফিং পজিশন অফ দ্য সো ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ থ্রু ইয়োর লেফট হ্যান্ড, কারণ বাঁ দিকে তুই যদি লেফট হ্যান্ড দিয়ে হতিস, এটা দিয়ে করলে তুই টিউবটা ঢোকাতে পারবি, এখানটা দিয়ে এটা অবস্ট্রাক্ট করে যাবে। সো ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ টু দ্য লেফট হ্যান্ড, তুই বাঁ হাতি হলো লেফট হ্যান্ড, তুই ডান হাতি হলো লেফট হ্যান্ড। দেন এই যেটা আছে, এই ফিঙ্গারটা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন রকম ভাবে করে, এইভাবে ইন্ট্রোডিউস করে আমাকে এক্সটেন্ড করে ওই ল্যারিংসটা দেখতে হবে, যে এটাই বোঝা যাবে না, অ্যাকচুয়াল পেশেন্ট পেলে বোঝানো যেত। এইখানে দেখতে হবে আমি যে ওই ভিউটা যেটা দেখালাম, সেই ভিউটা আমি দেখতে পাচ্ছি কিনা। সেই ভিউটা যখন পাবো, তখন আমি টিউবটাকে নিয়ে এই সাইডের যে গ্রুপটা আছে সেটা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো। তুই এটা দিয়ে যখন এরকম ভাবে হেড এন্ড করে হাইপার এক্সটেন্ড করে দেখবি, তুই এই ভিউটা পাবি, যেটা ভিউটা তোকে এই ভিউটা পাবি। ইউ শুড গেট দিস ভিউ, যদি ঠিকঠাক হয়। তার সাথে সাকশন লাগে, অনেক সময় সিক্রিশন এগুলো বন্ধ থাকে, এই পোর্শনগুলো প্রচুর সিক্রিশন থাকে, এই পোর্শনগুলো সেগুলো বন্ধ থাকে, দেখতে হবে, ঠিক আছে? দ্যাট রিকোয়ার্স প্র্যাকটিস। তোদের অত লাগবে না, তোদের হচ্ছে ল্যারিঙ্গোস্কোপটা কিভাবে ধরবো, কিভাবে লাগাবো, এইটুকুই লাগে। তোকে ইন্টিউবেট করতে বলবে না এক্সামে, না ইঞ্জুরি, এগুলো শার্প নয়, দেখ ব্লান্ট, ইঞ্জুরি হয় না। আচ্ছা, এটা একটু বড় ব্লেড আর ছোট ব্লেড ইউজ করি।